Welcome to Gurudev Academy Dharwad. Let's continue with the solving multiple choice questions on the topic continuity and differentiability for the upcoming annual examinations. Right. In the last session, we have discussed up to question number 16. Let's begin with the question number 17. What is question number 17 here? The question number 17 is, if y is equal to secant of tan root x, then find dy by dx, right? So, which identity you will be using in this case? You have to take care of two important identities. The one is secant g of x differentiation, and you have to start with tan g of x differentiation. Tan g of x differentiation, right? Therefore, what is y is equal to? Y is equal to secant g of x is secant g of x andre tan root x into tan g of x andre tan of tan root x into differentiation of tan root x into differentiation of tan root x, right? So, you will be taking care of first identity in the step 1. For the second identity, that is tan g of x, you are following this identity. What is tan g of x? Therefore, y is equal to, this function will retain as it is, secant of tan root x tan of tan root x. Now, what is differentiation of tan root x? It will become secant square root x into differentiation of root x. What is differentiation of root x? 1 divided by 2 root x. Done. Hence, what should be the answer in this case? So, secant tan root x, tan of tan root x, secant square root x divided by 2 root x or into 1 by 2 root x. I will go with option C. Done. So, you have to take care of two identities, secant g of x differentiation, tan g of x differentiation. Question number 18. If y is equal to cos of root x, if y is equal to cos of root x, then what is dy by dx? So, it is, we are using which identity? Cos g of x identity. I repeat, we are taking care of cos g of x differentiation. What is cos g of x differentiation? Minus sin g of x into g dash of x. Andre minus sin root x into differentiation of root x is 1 divided by 2 root x. So, minus sin root x divided by 2 root x anta helidre, I will go with option D as the right answer, right? Next, question number 19. If y is equal to e to the power log of x to the base e, then what is dy by dx anta kelidare. So, we already know that e to the power log f of x to the base e can be written as only f of x, right? Keeping this in the mind, I will go with this function. Simplify madidre f of x is jadag enada nodri x ada. So, therefore, what is the actual problem? Y is equal to x. Hagidre, what is dy by dx? Is it equals to 1? That's it, right? Therefore, what is the answer in this case? 19. Option C is the right answer, right? Let's go for next one. Question number 20. The derivative of e to the power minus x with respect to x. Andre y is equal to e to the power minus x adre dy by dx is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ e to the power g of x. Therefore, ಏನಾಯ್ತು ಆನ್ಸರು? e to the power minus x into differentiation of minus x is minus 1. Hence, answer ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ?
minus of e to the power minus x. I'll go with option A. Option A as the right answer. Minus of e to the power minus x. Let's begin with question number 21. If y is equal to cos inverse of e to the power x, then dy by dx is equal to ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ e to the power x whole square into differentiation of g of x andre e to the power x. What is differentiation of e to the power x? It is only e to the power x. Hagidre what is my online answer? Minus e to the power x divided by square root of 1 minus e to the power 2x. So options galannu gamanisi yavadagutte anta, minus e to the power x divided by 1 minus e to the power 2x. I'll go with option B. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್. ನೌ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. ಇಫ್ y is equal to sin inverse of x root x ಆಗಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, then find dy by dx ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ to find this, again I am taking a help of sin inverse of g of x. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. sin inverse of x root x ಅನ್ನು ನಾನು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ x to the power 1 into x to the power 1 by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x to the power 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ x to the power 3 by 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 plus 1 by 2. ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ dy by dx is equal to, what is differentiation of sin inverse g of x? 1 divided by square root of 1 minus g of x whole square ಅಂದರೆ x to the power 3 by 2 whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿತದ್ರಿ, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿತದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power 3 by 2 ಏನಾಗ್ತದೆ, 3 by 2 into x to the power 3 by 2 minus 1 is 1 by 2. So if you observe carefully, what is my final answer? 3 by 2 x to the power 1 by 2 na ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, root x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Hence what is my choice? 3 by 2 root x divided by root 1 minus x cube. I think I should go for option C as the right answer. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು x to the power 3 by 2 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 3 ಉಳಿತದ್ರಿ. ಇಂಟು 3 by 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 by 2, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. 23. If y is equal to square root of e to the power root x, then find dy by dx ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೂಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನಂತರ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇರಬೇಕಂತ ಏನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡನ್. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, y is equal to ರೂಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನದಪ್ಪ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಡನ್. Okay.
Now y dash is equal to, so y dash is equal to 1 divided by 2 root e to the power root x into differentiation of e to the power root x ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, e to the power root x into differentiation of root x ಆಗ್ತದೆ. differentiation of root x ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 divided by 2 root x ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, e to the power root x divided by 2 into 2 is 4 into root x into root of e to the power root x. What should be the answer in this case? Should we go for 23? 23 e to the power root x divided by 4 into root x into root s. Option D ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Option D. ನೋಡಿ, option D is the right answer in this case. Done. Let's begin with the question number 24. Question number 24. The derivative of e to the power sin inverse x. The derivative of e to the power sin inverse x, right? Again I am taking e to the power g of x. What is e to the power g of x? E to the power g of x into differentiation of g of x. ಅಂದರೆ differentiation of sin inverse x ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hence y is equal to e to the power sin inverse x. What is differentiation of sin inverse x? 1 divided by square root of 1 minus x square. So what should be the answer? E to the power sin inverse x. Should we go for option A? Perfect. Option A is the right answer. Done. Let's go for question number 25. Question number 25. If y is equal to sine of log x, sine of log x, then what is dy by dx is equal to? Sine of log x is cos of log x into differentiation of log x is 1 by x, isn't it? It's absolutely sin g of x formula use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, right? Now, but ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಗೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತದ, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 1 ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, y is equal to ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ y is equal to ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ with respect to x. Done. What is sin inverse y differentiation? 1 divided by square root of 1 minus y square into y dash. What is differentiation of log x? 1 divided by x. Therefore y dash is equal to square root of 1 minus y square divided by x. This we have done it by implicit method. Done. So for some more questions after from 25th, we have got still different questions, variety of shortcuts. I request you to kindly watch our YouTube channel, kindly subscribe and share it to your friends also. Thank you so much.